হেই হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আজকের এই ভিডিওটিতে আমি তোমাদের দ্য লাস্ট লিভ হুইচ ইজ রিটেন বাই ও হেনরি এটা আমি ডিসকাস করব। এই ভিডিওটাতে আমি তোমাদের ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন দেব আর স্টোরিটা শুরু করব। তবে পুরো ভিডিওটা তোমরা শুধুমাত্র আমার পেড ব্যাচে পাবে এবং আমি রিসেন্টলি একটা পোস্ট দিয়েছি যেখানে তোমরা দেখতে পাবে যে তোমরা তোমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারের যে পুরো সিলেবাস সেটা কিন্তু তোমরা রেকর্ডেড পেয়ে যাবে। কারণ অনেকে আমাকে ব্যাচ নিউ ব্যাচ স্টার্ট করতে বলেছিল, কিন্তু আমি নিউ ব্যাচ স্টার্ট করছি না এর জন্যই, কারণ খুব বেশি স্টুডেন্ট না হলে সবাই মানে ইররেগুলার হয়ে যায়। হয়তো আমি 5-6জনকে নিয়ে স্টার্ট করছি, কেউ আসছে না, লাইভ ভিডিওটা রেকর্ড করে রাখা খুব ঝামেলা। তাই আমি ভিডিওটা সবই রেকর্ডেড ওয়েতে দেবো তোমাদেরকে। তোমরা যদি কেউ এই ব্যাচে এনরোল করো তোমরা পুরোটাই রেকর্ডেড ওয়েতে পাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নোটসগুলোও পেয়ে যাবে। অবশ্যই সেটা সাজেস্টিভ নোট হবে, যেটা তোমাদের এক্সামে আসতে চলেছে সেই নোটসগুলোই আমি কিন্তু দেবো। কারণ পুরো সব কিছু দিয়ে বেশি আমি তোমাদের মাথা ইয়ে করতে চাই না। তো যাই হোক, আর যারা যারা এই রেকর্ডেড ব্যাচটা নিতে চাও, আমি দেখবে খুবই কম প্রাইস রেখেছি, কারণ অনেকেই তোমরা মেসেজ করেছো, তারপর অনেকেই হয় প্রাইসটা শুনে আর রিপ্লাই দেয় না। এর জন্য আমি একদমই লো প্রাইস রেখেছি, কোথাও তোমরা পাবে না এত লো প্রাইসে। পুরো ফুল রেকর্ডেড ভিডিওস থাকবে এবং মাসে একদিন করে আমি কিন্তু লাইভ আসবো, সেটা একদিন কি দুদিনও হতে পারে। সেখানে তোমাদের যদি কিছু ডাউটস থাকে তোমরা কিন্তু অবশ্যই সেখানে জিজ্ঞেস করতে পারবে, ঠিক আছে? আর বলে রাখি, এই তোমার ব্যাচে তোমরা কিন্তু সেক পেপারটাও পাবে, মানে শুধুমাত্র মেজর আর সেক পেপারটাও পাবে। মেজর আর সেক পেপারটা মেনশন করা হয়নি, তো সেক পেপারটাও কিন্তু আমি দেওয়ার চেষ্টা করব, সেটারও ক্লাস পাবে। তো ঠিক আছে, চলো শুরু করি। দ্য লাস্ট লিভ হুইচ ইজ রিটেন বাই ও হেনরি। আমি একটু বেশি ইংলিশেই বলার চেষ্টা করব এবং বাংলাতে বুঝিয়ে দেবো, কারণ তোমাদের ইংলিশটা জানা কিন্তু খুব দরকার, ঠিক আছে? এর সাথে সাথে তোমাদের স্পোকেন কমিউনিকেশন স্কিলটাও কিন্তু বাড়বে। তো দেখো, দ্য লাস্ট লিভ হুইচ ইজ রিটেন বাই ও হেনরি, ওয়ান অফ মাই favorite short story writer, and you can see the picture that in a in a big tree, in a branch, only one single leaf is there, right? So I will not disclose the story. আমি এখানে স্টোরিটা কিন্তু ডিসক্লোজ করব না যখন পড়বো, কারণ আমার ওই জিনিসটা পছন্দ হয় না যে তোমাদেরকে একটা ব্রিফ সামারি দিয়ে দিলাম। একটা তো শর্ট স্টোরি, তোমরা শর্ট স্টোরি কাকে বলে, যেটা আমরা সিঙ্গল সিটে আমরা শেষ করতে পারবো। এডগার অ্যালান পো যেটা বলেছেন যে আমরা সিঙ্গল সিটে যেটা শেষ করতে পারি, যে ফিকশনটা, সেটাকে বলা হচ্ছে শর্ট স্টোরি। তাহলে শর্ট স্টোরিতে আমি যদি সেটাও তোমাদেরকে ব্রিফ বা জিস্ট দিয়ে দিই, তাহলে আর কি লিটারেচার কেন নিলে তোমরা, মানে লিটারেচারের জিস্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমি স্টোরিটা লাইন বাই লাইন পুরোটাই পড়বো। তো লাস্ট লিফ এসেছে যে একটা ট্রিতে একটা সিঙ্গল লিফ থেকে। ওকে, নাও লেট মি ডিসকাস অ্যাবাউট ও হেনরি। ওকে, সো এটা তোমরা জেনে রাখাটা তোমাদের দরকার, কারণ একটা যখন স্টোরি পড়ছো তার পিছনের যে রাইটারটা তার সম্পর্কে একটু জেনে রাখা দরকার। সো ও হেনরি ওয়াজ born in 1862 and died in 1910. Was the pen name of the American short story writer William Sidney Porter. He is one of the most celebrated short story writers in American literature. তাহলে এটা কি আমেরিকান লিটারেচারের পার্ট। Known for his wit, humor, vivid characters, and especially his surprise endings, often called the O. Henry twist. ওকে, তাহলে তার স্টোরিটা, এই লাস্ট ক্লিপটা আমার একটা খুব ফেভারিট একটা মানে স্টোরি, কারণ যখন আমি নিজের গ্র্যাজুয়েশনে ছিলাম তখন আমাদের এই স্টোরিটা ছিল। তো যখন তুমি পড়বে না, মানে পুরো স্টোরিটা যখন পড়বে তার মধ্যেই তুমি আনন্দ পাবে, মানে আর যখন লাস্টে যে টুইস্টটা আসবে সেটাতে তুমি একটা আলাদাই একটা আনন্দ পাবে। তো বর্ন ইন গ্রিনসবোরো, নর্থ Carolina, he worked as a pharmacist, bank clerk, and journalist before becoming a full-time writer. After serving
prison sentence for embezzlement, he began writing under the pen name O. Henry. ঠিক আছে, then his stories mainly portray the lives of ordinary people in cities, particularly New York. Some of his famous works include The Gift of Magi. তো গিফট অফ ম্যাজাই এটা তোমাদের কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টারে আছে, খুব বিউটিফুল একটা স্টোরি। এটার পুরো ভিডিওটাই কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে। সো দ্য লাস্ট লিপ, দ্য র্যানসাম অফ রেড চিপ, and the Cove and the Anthem. His writing highlights themes such as love, sacrifice, irony, hope, fate, and human kindness. O. Henry's mastery of the short story and his memorable plot twist have made him one of the most influential writers in American literature. Okay. না আমরা চলো ওনার ছবি দেখে নিই। সো হেয়ার ইজ দ্য পিকচার অফ ও হেনরি। ওকে, নাও আ ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন অ্যাবাউট দ্য শর্ট স্টোরি, কারণ অনেক সময় শর্ট কোয়েশ্চেনে আসতে পারে যে এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে বা একটা তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে রাখাটা দরকার। সো দ্য লাস্ট লিপ ইজ ওয়ান অফ ও হেনরিজ মোস্ট ফেমাস শর্ট স্টোরিজ, ফার্স্ট পাবলিশড ইন 1907. So please note it down. Okay, it's published in 1907, and in his collection The Trimmed Lamp and Other Stories. Also note it down, The Trimmed Lamp and Other Stories. The story is set in Greenwich Village, New York City, a neighborhood known for its community for struggling artists, painters, and writers during the early 20th century. Okay. Okay, now let me go to the story. Okay, so let's start the text. Okay, so the last leaf, which is by O. Henry, and his full name is William Sidney Porter. In a little district west of Washington Square, the streets have run crazy and broken themselves into small stripes called places. Okay, so it's like Vulvalaya. I mean, in India, you know that there are so many streets are like that, which is not well structured and not well planned, and the streets are like Vulvalaya, right? Multiple times it crosses itself, and there also you can find in a little district of West Washington Square, the streets have run crazy and broken themselves into small strips called places. So it brokens itself multiple times, and place should be for the street should be for the places, right? And it's look like the place are for the streets. এতবার করে রাস্তাগুলো জায়গাগুলোকে কাটে, দেখো মনে হচ্ছে না রাস্তাটাই বেশি এবং প্লেসগুলো কম। ওকে, so these places make strange angles and curves. As I said, that strange angles and curves. One street crosses itself a time or two, and artist once discovered a valuable possibility in this street. Okay, so an artist once found that there can be a valuable possibility in this street. What is that? Suppose a collector with a bill for paints, paper, and canvas should, in traversing this route, suddenly meet himself coming back without a cent having been paid on account. So an artist maybe found that an artist what he or she needs. So she needs paint, paper, and canvas, and when the collector will come to the street to get the money for this paper, canvas, and paints, and he may be there to collect the money, and he, for this Bulbulaya street or for this street,
maybe he couldn't go to the particular house to get the money, and he will find himself to the same place. Okay, I mean রাস্তাটা এতটাই ভুলভুলাইয়া যে যদি কোনো কালেক্টর কেন এখানে আসে তার ওই পেপারের পেইন্টের টাকা নিতে, সে নিজেকে সেই জায়গাতেই পাবে, কারণ রাস্তাটা এতটা গোলমেলে। ওকে, নাও so to quant Greenway old Greenwich village, the art people soon came prowling, hunting for north windows and 18th century gables and Dutch attics and low rents. Okay, so it is said that this thing happened because maybe one artist found that the street is like that, so if a collector will come to take the money, he will not come to us, he will not going to find us. Okay, so therefore to quant Greenville village, so please note down the name, মানে এই জায়গাটাতে কি হচ্ছে, আর্ট পিপুলরা প্রাউলিং মানে যখন একটা টাইগার শিকার করতে যায়, হান্টিং ফর নর্থ, তারা প্রাউলিং করতে করতে শিকার করার মতো যেন আর্টিস্টরা এই কলোনিতে আসতে থাকে বা এই প্লেসটাতে আসতে থাকে, হান্টিং ফর নর্থ উইন্ডো। সো হোয়াট দে আর হান্টিং ফর, সো প্লিজ নোট ডাউন, মিন you have to read every single line, every single sentence, because this is so this is a short story, so from there line can be taken. Okay, from their line can take, and they can give the question from this line. Okay, so artist came prowling, hunting for north windows and 18th century gables, Dutch attics and low rents. So why they come there? Because of the north window and for the low rents. Okay, so আর্টিস্টরা কি হয়, বেশিরভাগ আর্টিস্টরাই দেখবে খুব মানে টাকা পয়সার অভাব থাকে, মানে যদি খুব কম জনই হবে যে সাকসেসফুল হয়েছে লাইফে, এবং তাদের এই আর্টিস্টদের বেশিরভাগই স্যাক্রিফাইস করতে হয়, তাই তাদের ফাইন্যান্সিয়াল মানে যেন ভালো থাকে না, ফাইন্যান্সিয়াল জিনিসটা যেন ভালো থাকে না। তো দে কাম দেয়ার বিকজ for the low rents. Then they imported some pewter mugs. So what the artist has in their possession, pewter mugs, chuffing dish, 2 from 6th Avenue, and become a colony. So they came there and they imported some pewter mugs. So what they need, you can find it in Google. পিউটার মাগস মিন ওল্ড ডেজে যে পিউটার মাগসগুলো যেটা কফি বা বিয়ার খাওয়ার জন্য ইউজ হতো, চাপিং ডিশ মিন যেগুলো তোমরা বুফেতে দেখতে পাও যে ডিশগুলো থাকে। ওকে, 2 from 6th Avenue or 2 from 6th Avenue, মানে একটা চাপিং ডিশ বা দুটো চাপিং ডিশ এগুলো ওরা থাকতো, মানে তারা কি তাদের যে জিনিসগুলো খুব অল্প সংখ্যক, মানে তাদের লাইফটা খুব সিম্পল। কেন সিম্পল? বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ মানি। Okay, so they don't have money to lead a luxurious life, therefore they only have few things. What they have, maybe a pewter mugs, maybe a chopping dish, 1 or 2, and and this place become a colony. Okay, now next para. At the top of a squatty 3-story brick, Sue and John C had their studio. Okay, so they live at the top of a squatty 3-story brick, Sue and John C. So Sue and John C both are females, so both are women. So Sue and John C had their studio. John C was familiar for Joanna. Okay, জনসি ফ্যামিলিয়ার নাম হচ্ছে জোয়ানা। ওয়ান ওয়াজ ফ্রম মেইন, সো ফ্রম দেয়ার শর্ট কোয়েশ্চেন আস্ক যে কে কোথা থেকে এসেছে। ওকে, ওয়ান ওয়াজ ফ্রম মেইন অ্যান্ড আদার ফ্রম ক্যালিফোর্নিয়া। দে হ্যাড মেড অ্যাট দ্য টেবল অফ ফোর্টে অফ অ্যান ইংলিশ স্ট্রিট Delmonico's and found their taste in art and chicory salad, bishop sleeve so congenital that the joint studio resulted. So they didn't know each other before,
But when they came to the colony and they found themselves many similar kind of things which they both like, so their taste, they found their taste similar. In which way, in which areas? Like their taste in art, maybe they both they like the same style of art, the same kind of art. They are for their similarity, for their taste for kikori salad and bishop sleeves. Okay, so look how poet you can find the little humor in this sentence. Okay, so kikori salad, and this is the reason which results or which and the consequence is their joint studio. হ্যাঁ, তা এইগুলোর জন্য তারা একটা জয়েন্ট স্টুডিও, দুজনে মিলে একটা জয়েন্ট স্টুডিও তারা চালায়। ওকে, নাও that was in May. Okay, so that was in May. In November, মানে ওরা মে থেকে স্টার্ট করেছে দুজনে একসাথে। ওকে, that was May. That was in May, mean they have started their joint studio from May. In November, a cold unseen stranger whom the doctors called pneumonia stalked about the colony. Okay, touching one here and there with the icy fingers. So you know that pneumonia is a disease, right? But here you can find that pneumonia is personified, right? Personified mean, or personification mean, personification is a figure of speech when you personified an inanimated object, inanimated thing. Okay, so here you can see that the features is given, the features of a person is given to a disease. So this is the most important line. Okay, maybe last year one question has been asked from this particular line, so you have to read closely each and every line. Okay, so over the east side this ravager strode boldly. So what he said, that this disease, this pneumonia, is talked about the colony, touching one here and there with his icy fingers. mean তার ঠান্ডা আঙুলগুলো দিয়ে একে ওকে সে টাচ করছে মানে আক্রমণ করছে। everyone is getting the fever, everyone is getting pneumonia. Over the east side the ravager mean the destroyer, the ravager strode boldly, মানে ওই ইস্ট সাইডে পূর্ব দিকে সে কি করছে, মানে সকলকে মানে স্ট্রোড বোল্ডলি মানে সে একদম ঘুরে বেড়াচ্ছে বোল্ডলি, মানে সবাইকে সে আক্রমণ করছে, সবাই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। স্মিটিং হিজ ভিকটিমস বাই স্কোর্স, মানে একে একে সবাইকে সে আক্রমণ করছে। বাট হিজ ফিট রোড স্লোলি থ্রু দ্য মেজ অফ দ্য ন্যারো অ্যান্ড মস গ্রাউন্ড প্লেসেস, কিন্তু সে আস্তে আস্তে এই ন্যারো গলিতে এবং মস গ্রাউন্ড মিন শ্যাওলা এই গলিগুলোতে সে কিন্তু আস্তে আস্তে ঢুকছে। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে সে কিন্তু আসছে। মিস্টার নিউমোনিয়া, again I said that he's addressing the disease as Mr. Pneumonia. Okay, so Mr. Pneumonia was not what you call a chivalric old gentleman. So if you think that Mr. Pneumonia is a chivalric person, he's not. Okay, a mite of a little woman with blood thinned by California Jeffries was hardly fair game for the red-fisted and short-breathed old duffer. Okay, so he is saying that it is not fair thing to catch or to get this little blooded thin, মানে সে একেতেই খুব শীর্ণ বা রোগা একটা বাচ্চা মেয়ে যে কোথা থেকে এসছে, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে, তাকে এই ওল্ড ডাফার রেড ফিস্টেড। তারপর নিউমোনিয়া হলে আমাদের কী হয়, আমাদের মুখ চোখ লাল হয়ে যায়, শর্ট ব্রিড হয়, আমাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এবং এখানে দেখো
uh, writer put these features, okay, to personify the disease. personify করেছে যে ওল্ড ডাফার যে নিজে সৎ ব্রিড, সে কি সে যে এই বাচ্চা মেয়েটাকে যে আক্রান্ত করেছে, ইট ইজ নট আ ফেয়ার থিং, এটা একদমই উচিত নয়। বাট জন সি হি স্মোর, কিন্তু জন সিকে সে কিন্তু আক্রান্ত করলো। সি লে স্কিয়ারসলি মুভিং অন হার পেইন্টেড আয়রন বেড সিট। তাহলে কি সে কী করছে, সে চুপচাপ শুয়ে আছে তার ওই বেডশিটে, যেটা কি সে নিজেই পেন্ট করেছে। দ্য থ্রু দ্য স্মল ডাচ উইন্ডো পেন্স অ্যাট দ্য ব্ল্যাঙ্ক সাইড of the next brick. So she is always looking at the Dutch window. She is looking at through the window at the blank side of the next brick. পাশের বাড়ির blank side এর দিকে সে সারাদিন তাকিয়ে থাকতো, এমনভাবে সে শুয়ে থাকতো। One morning the busy doctor invited Sue in the hallway with a saggy grey bro. Okay, saggy grey bro mean ডাক্তার, একটা ডাক্তার সে দেখতে এসেছিল এবং সে ডাক্তারটা he is himself an old man. Okay, so one morning what happened, mean if someone is having some disease in our family, so doctor will never disclose the thing that you will die or your health condition is not good at all. So they said that who is the guardian of the patient, so please come side, okay, and then he reveal all the things, okay, he reveals. সো সে কী করে পাশে ডেকে নিয়ে তাকে বলে, এখানেও সে শুকে কী করলো যে হলওয়েতে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে বললো, ওয়ান মর্নিং দ্য বিজি ডক্টর ইনভাইটেড সু ইনটু দ্য হলওয়ে উইথ আ স্যাগি গ্রে আইব্রো। She was one chance in, let us say 10. Mean she only has one chance to live out of 10. He said. He shook down the mercury in his clinical thermometer. I mean, he is doing like this. Okay, so he is just shaking the mercury in his clinical thermometer, and that chance is for her to want to live. So she is just one chance to live out of 10. This way people have of leaning you on side of the undertake the entire pharmacopoeia. Okay, pharmacopoeia is a book of medicine. Okay, look silly. তাহলে সে কি বলছে যে তার 10-এর মধ্যে 1% চান্স আছে বেঁচে থাকার, এবং সেই 1% চান্স যদি সে মানে অনেক হয় না যে 1% চান্স ছিল বেঁচে থাকা, তাও সে বেঁচে উঠেছে, এবং যখন সে বেঁচে উঠেছে সেটা কি পুরো মেডিসিনের বুকটাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। ওকে, সো দিস ওয়ে পিপল হ্যাভ লিনিং অন দ্য সাইড, মানে এইভাবেও মানুষরা বেঁচে থাকে যে তার কারো যদি 1% চান্সও থাকে সেও বেঁচে উঠতে পারে, মানে তোমার ফার্মাকোপিয়াকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। ওকে, your little lady has made up her mind that she is not going to get well. তোমার লিটল লেডি সে প্রায় নিজেকে মানে ভেবেই নিয়েছে, মানে মেড আপ হার মাইন্ড, মানে সে তার ভেবেই নিয়েছে দ্যাট সি উইল নট গোয়িং টু লিভ। হ্যাজ সি এনিথিং অন হার মাইন্ড, তার কি কিছু আছে মনে? সি ওয়ান্টেড টু পেইন্ট দ্য বে অফ নেপলস। তাহলে কি একটু হেজিটেট করে সু বলছে যে ইয়েস সি ওয়ান্টেড টু পেইন্ট দ্য বে অফ নেপলস, সে বে অফ নেপলস নেপেলের ছবি আঁকতে চায়। ওকে, সো বে অফ নেপলস ইজ আ প্লেস ইন ইটালি, ইউ ক্যান গুগল ইট। there is a beautiful this is a beautiful place, the Mount Visu I think, Mount Visu you can see, and there is a beautiful lake. So she want to go to Italy to draw this beautiful place. Okay, paint boss. Okay, so for the doctor, painting is such a silly thing and unworthy thing. So he said paint boss. Has she anything on her mind or taking twice a man, for instance? For the doctor হয় না যে আমাদের ইম্পর্টেন্স বা আমাদের প্রায়োরিটি ম্যাটার করে। ফর দ্য ডক্টর a man, a lover is more worthy than to go to a place to just draw the picture. Okay, and for Sue, look how humorous it is, how you can find the irony. So you can find the irony that
Sue is saying a man, Sue, with deep harp twang in her voice, is a man oath, but no, doctor, there is nothing of the kind. তাহলে কি বলছে, ডক্টর যখন বললো যে বে অফ নেপলস গো টু দ্য গোয়িং টু দ্য মিন if she want to go to the bay of Naples and want to draw the thing, it is such an unworthy thing. Sue replied that a man is worthy. No, doctor, she is no one like that. ওকে, তাহলে এখানে আইরনিটা বোঝে যে দুজনের প্রায়োরিটি বা একজন আর্টিস্টের প্রায়োরিটি এবং একজন ডাক্তারের প্রায়োরিটি কীভাবে ডিফারেন্ট হয়। ওকে, তাহলে ডাক্তার বলছে ওয়েল ইট ইজ উইকনেস দেন, মিন ইট ইজ ব্যাড লাক দেন ফর হার, যদি তার কোনো লাভার না থাকে যার জন্য সে বেঁচে থাকতে চায়, যদি এটা তার না থাকে বা এটা যত তার কাছে যদি আনঅর্দি হয় তাহলে এটা তার জন্যই খারাপ। I will do all the signs so far in may filter through my efforts. So I will do everything out of my knowledge. Okay, মানে আমি আমার নলেজ দিয়ে যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করব, can accomplish, but whenever my patient begin to count the carriages in her funeral procession, I subtract 50% from the curative power of medicine. Okay, তাহলে বলছে যে if my patient is not willing to leave, if my patient is only counting the funeral procession, then there mean I cannot do anything for her. Okay, if my patient is don't want to leave and she is only counting the funeral procession, you know that when someone die, the funeral happen, or they take him or her with the carriage. Okay, so if he is counting the carriages in her funeral procession, I will subtract 50% to his curative power of my medicine. ওকে, তাহলে 50% আমি কমিয়ে দেব যে আমার ওষুধ কোনো কাজ করবে না যদি আমার পেশেন্ট নিজে থেকেই গিভ আপ করে দেয়। ইফ ইউ উইল গেট হার টু আস্ক ওয়ান কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দ্য নিউ উইন্টার স্টাইল ইন ক্লক স্লিভস, আই উইল প্রমিস দ্যাট ইউ আর 1 in 5 chance for her instead of 1 in 10. ওকে, তো দেখো ডাক্তারটার কাছে ওই বে অফ নেপলসে গিয়ে ছবি আঁকাটা ম্যাটার করে না, মানে এটা পুরোপুরি সিলি থিংস ফর দ্য ডক্টর। তাহলে একজন ডক্টর সে ভাবছে, মানে সবাই ভাবে না যে ফর আ গার্ল অর ফর আ উমেন ড্রেসিং আপ is the most important thing, to look beautiful, to show off, to think about the dress, how she look beautiful is more important. Okay, so the doctor is also thinking like that. So he is asking that you can ask Johnsy that what she will wear, or the winter style in clock sleeves. Okay, মানে উইন্টারে যে ক্লক স্লিভসগুলো আসবে সেটা ব্যাপারে, যে নিউ উইন্টারের যে স্টাইলটা আসছে সেটার ব্যাপারে সে এক্সাইটেড কিনা, তাহলে কি তার বেঁচে থাকার চান্সেসটা বেড়ে যেতে পারে। সেখানে আমি তাকে 10-এর মধ্যে 10টাকে কমিয়ে 5-এর মধ্যে 1 দেবো বেঁচে থাকার ইচ্ছেটায়। ঠিক আছে, আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড গন, ডক্টর যখন চলে গেল, সু ওয়েন্ট ইন দ্য workroom and cried a Japanese napkin to a pulp. Means he cried, she made the Japanese napkin to a pulp. ওকে, মানে এতটা কান্না করেছে যে জাপানিজ ন্যাপকিনটাকে একটা পাল্পে পরিণত করেছে, বিকজ জনসি ইজ হার ফ্রেন্ড। দেন সি swaggered into জনসি's room with her drawing board whistling ragtime. মিন হয় না যে if someone who is so much near to our heart and we don't want to leave them, we don't want to leave them for dying. Okay, we don't want to leave them to die, then we don't want to show that we are we are so much sad for you. Okay, therefore জনসি অলসো কী করছে, পাশের ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি করছে এবং সে দেখাতে চাইছে না যে সে তার জন্য খুব দুঃখিত। এবং যখন সে
জনসির রুমে আসছে, সু কান্নাকাটি করছে, এবং যখন সে জনসির রুমে আসছে সে কী করছে, সে হুইসেল বাজাতে বাজাতে, মানে কিছুই যেন হয়নি এরকম একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে সে আসছে। ওকে, সে ভেঙে পড়তে চাইছে না ইন ফ্রন্ট অফ সু। ওকে, নাও জনসি লে স্ক্যারসলি মেকিং আ রিপল আন্ডার দ্য বেড ক্লোথস। জনসি কী করলো, তার ওই বেড ক্লোথসের পাশে সে জনসি লে স্কেয়ারসলি মেকিং আর রিফিল আন্ডার দ্য বেড ক্লোথস। তো জনসলি কী করছে, জনসলি শুয়ে আছে, এবং সে এমনভাবে শুয়ে আছে, এতটা নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছে যেন চাদরেও যেন একটা রিপল, মানে একটা রিঙ্কল বা একটা কিছু দেখা যাচ্ছে না, এতটাই সে চুপচাপ শুয়ে আছে। উইথ হার ফেস টুয়ার্ডস দ্য উইন্ডো, সে কি জানলার দিকে তাকিয়ে সে শুয়ে রয়েছে। সু স্টপড হুইসলিং থিঙ্কিং সি ওয়াজ অ্যাসলিপ। তো কী করলো, সু জাস্ট স্টপ হুইসলিং, সে চুপ করে গেল, এবং সে ভাবলো যে জনসি মেবি সি ইজ স্লিপিং। সি অ্যারেঞ্জড হার বোর্ড, বিগান আ পেন অ্যান্ড ইঙ্ক ড্রয়িং টু ইলাস্ট্রেট আ ম্যাগাজিন স্টোরি। ওকে, তাহলে কী করছে এবার সু, সে ছবি আঁকতে বসছে, স্কেচ করতে বসছে, কারণ বিকজ দে হ্যাভ টু আর্ন ফর দেয়ার লাইভলিহুড, রাইট, অ্যান্ড ফর দিস আর্টিস্ট they have to do sketches for the magazine, for some little magazine. From there they have to earn their livelihood. Okay, so see, look, লাইফে যা কিছু হয়ে যাক না কেন, তোমাকে তো আর্ন করতে হবে, তোমাকে তো বাঁচতে হবে, এবং সেই টাকাটা তোমাকে কেউ মুখ দেখে দেবে না। তাই এতটা বাজে সময়ে যখন সে জানে যে তার ফ্রেন্ড হয়তো আর বাঁচবে না, সেই সময়েও তাকে তার কাজ নিয়ে বসতে হচ্ছে। সে অ্যারেঞ্জড হার বোর্ড অ্যান্ড বিগান আ পেন অ্যান্ড ইঙ্ক ড্রয়িং দ্য ইলাস্ট্রেট অফ আ ম্যাগাজিন। ইয়াং আর্টিস্ট মাস্ট পেভ দেয়ার আর্ট ওয়ে টু আর্ট বাই ড্রয়িং পিকচার্স ফর ম্যাগাজিন স্টোরিজ দ্যাট ইয়াং অথর্স write to pave their way to literature. Okay, so how beautifully O. Henry gives the comparison between the young artist and young author. Okay, মানে ইয়াং আর্টিস্টরা যেমন তাদের লেখা, মানে হয়তো তাদের ভালো লাগছে না, তাও তারা লিখছে, কারণ তাদের টাকা ইনকাম করতে হবে, তাদের বাঁচার জন্য টাকা দরকার। লাইক দ্যাট দিস কাইন্ড অফ young artists, they also have to draw pictures or sketches for the magazine to bring or to earn their livelihood. Okay, as Sue was sketching a pair of elegant horse-show riding trousers and a monocle of the figure of the hero, the Idaho cowboy. Okay, so Sue is sketching an elegant horse show, একটা horse show একটা sketch করছে, riding trousers, monocle means হয় না একটা চোখের চশমা, ওরকম টাইপের। সো monocle of the figure of the hero and Idaho cowboy as he is drawing. She heard a low sound several times repeated. She went quickly on to the bedside. Okay, so she just heard a low sound which was repeated multiple times, and then she went quickly to the bedside beside Johnsy. Johnson's eyes were open wide, so Sue thought that Johnsy was sleeping, but she was not at all sleeping. So Johnson's eyes were wide open. She was looking out the window and counting backward. Counting backward mean counting down, mean 10, 9, 8, 7, 6. Okay, so she was counting backward. 12, she said. Little later 11, and then 10, 9, then 8, 7, almost together. So সে এরকমভাবে কাউন্ট ডাউন করছে। সু লুক solitiously mean carefully out of the window. So she saw out of the window that what was there to count. Mean what was there, what you are counting.
there was only a bare dreary yard to be seen. So there is actually nothing, a bare dreary yard to be seen, and blank side of the brick house. So there is a house which is blank, which is the distance is 20 feet away. An old vine গ্রান্ড ডিকেড অ্যাট দ্য রুটস। ওকে, গ্রান্ড মিন গুটি হয় না, যে গাছের গুড়িগুলো, তো একটা এরকম বাড়ি আছে, যে বাড়িটাতে একটা এরকম ভাইন উঠে এসছে, এবং সেই ভাইনটার যে গোড়াটা সেটা প্রায় অলমোস্ট ডিকেড। ওকে, প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। ডিকেড অ্যাট দ্য রুটস ক্লাইম্ব হাফ ওয়ে দ্য ব্রিক ওয়ালস। সো এটা কি ব্রিক ওয়ালসের অর্ধেক উঠেছে। দ্য কোল্ড ব্রিথ অফ অটম হ্যাড স্ট্রিকেন ইটস লিভস ফ্রম দ্য ভাইন আনটিল ইটস স্কেলেটন ব্রাঞ্চেস ক্লাং অলমোস্ট বেয়ার টু দ্য ক্রাম্বলিং ব্রিক্স। ওকে, তাহলে কী হয়েছে? কোল্ড ব্রেথ অফ অটম, অটমে জানো যে পাতা ঝরে যায়, তাই তো? তাহলে এই অটমে তোমার যে পাতা ঝরে, অটমের হাওয়া, দ্য কোল্ড ব্রিথ অফ অটম হ্যাড স্ট্রিকেন ইটস লিভস, মানে হাওয়া দিচ্ছে এবং পাতাগুলো একটা 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 করে কি ঝরে পড়ছে। ওকে, দ্য উইন্ড ইজ ব্লোয়িং অ্যান্ড দ্য লিভস of the branches are falling down, had stricken its leaves from the vine until its skeleton branches clung almost bare. The branches of the tree is almost bare to the crumbling bricks. What is it, dear? Asked Sue. So Sue is asking that, what is it, dear? 6, said Johnsy in almost a whisper. সে কি বললো? 6, আস্তে আস্তে। They are falling faster now. Now the leaves are falling faster. 3 days ago they are almost 100. It made my headache to count them. In 3 days before there are 100 leaves and it almost give me a headache to count all the leaves, but now it's so easy. There goes another one. There are only 5 left now. Okay, only 5 leaves are left now. 5? What, dear? Tell your sweetie. Okay, so you know that জনসি ইজ অ্যাড্রেস আর জোয়ানা, কাউকে আমরা আদুরে নামে ডাকি, পেট নামে ডাকি, সেটা জোয়ানা বলি, এবং সুইডি, সুকে জনসি সুইডি বলে। ওকে, সো 5 এখনো বুঝতে পারছে না সু যে কিসের ব্যাপারে বলছে। টেল ইওর সুইডি, তুমি তোমার সুকে বলো। লিভসের কথা বলছে। অন দ্য আইভি ভাইন, ওই আইভি ভাইনে যেটা আছে। হোয়েন দ্য লাস্ট ওয়ান ফলস আই মাস্ট গো। আই হ্যাভ নোন ফর 3 days. ডিডন্ট দ্য ডক্টর টেল ইউ? ওকে, সো যদিও ডাক্তার তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বলেছে বা পাশে নিয়ে গিয়ে বলেছে, তবুও সে জানে দ্য পার্সন মিন জনসি, সি herself know that she is not going to live. She almost given up. Okay, so when the last one, means she is thinking that when the last leaf of the branch of the tree will fall, she will also die. So when the last one falls, I must go, I must die too. I have known that for 3 days, I mean from 3 days, how the tree is decaying, how the tree is almost dying. I also die like the tree. Okay, like the when the last leaf will fall down, I will live or I will die. Didn't the doctor tell you? এটা কি তোমাকে ডাক্তারটা বলেনি? মানে সু already know this thing. Okay, mean she has almost given up all the willingness to live. ওকে, তো এই অবধি আমাদের পড়াচ্ছি এবং পরেরটা তোমরা কিন্তু পেইড ব্যাচে পাবে। তো তোমাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখতে পারো। আজকে আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিল, তার জন্য সরি। অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে অর এনিথিং টু আস্ক, ইউ ক্যান write in the comment section. Thank you very much for giving your time, and I will definitely share. I had already shared my WhatsApp number. If anyone want to enroll, you can WhatsApp me or you can join to my Telegram channel, and I will definitely message you. Okay, thank you very much for giving your time.